we worked on some really good looks in the movie. And కాదు ఇప్పుడు సార్ ఎలాగైతే ఆర్ట్ చదివారో అండ్ ఇంత రీసెర్చ్ చేశారో అలాగే మీరు కూడా ఈ మధ్యకాలంలో చేసేటువంటి సినిమాల్లో యు ఆర్ బీయింగ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఇన్ టైమ్. యు ఆర్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఎరాస్. సో రైట్ నౌ ఇన్ విచ్ ఎరా ఆర్ యు? I'm trying to be future. That's why I can. It is not make too easy to accept the script. It is not make too easy to accept script to him. No, it is, that is why he is very particular at. And that is why he is standing alone like sweet like that. ఇప్పుడు పొన్నియిన్ సెల్వన్ సినిమా మీరు చేసినప్పుడు ఐ థింక్ ఫర్ ద గెటప్ అండ్ ఆల్ చూసినప్పుడు మాకు ఇట్ లుక్స్ మోర్ అండ్ హియర్ ఇట్ లుక్స్ లెస్. సో డస్ మోర్ టేక్ లెస్ టైమ్ ఆర్ లెస్ టేక్స్ మోర్ టైమ్? That's a fantastic question. Let's talk about that. It's very, why it's so significant ante deentlo asalu బట్లు లేదు. సో ఏం చేయాలంటే ఒకది పొన్నియిన్ సెల్వన్లో అంత బట్లు ఇది వచ్చి ఏం చేయాలి కానీ బికాజ్ మీరు అంత ఈజీగా సారీ ఇక్కడ పట్టుకున్నారు కదా. అక్కడ వెన్ వీ హ్యావ్ ద షాల్ అండ్ ద క్లోక్ అండ్ ద కింగ్స్ ఆల్వేస్ స్టాండ్ లైక్ దిస్. సో అది కొంచెం సో యూ క్యాన్ స్టాండ్ లైక్ దిస్ పుట్ హ్యాండ్ ఇన్ యువర్ పాకెట్ అండ్ ఆల్. సో హ్యాండ్ ఆటోమేటిక్లీ సో అది ఒక ప్రాబ్లం. ప్లస్ ఆర్మర్ క్రౌన్ అన్నీ. సో అది కొంచెం పెద్ద ప్రాబ్లం అసలు. దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ సత్యంగా చెప్తే ఇది న్యాచురల్. అందరూ ఐ మీన్ వీ వర్ బోర్న్ లైక్ దిస్. మోస్ట్ ఆఫ్ us we were walking around without clothes. So I think this is the rawest state you can go to and still look civil. So you feel liberated. You feel like I felt so, I mean initially of course shock, నాకు షాక్, అందరికి షాక్. నాకు షాక్ కాదు, I was very excited. వాళ్ళు చెప్పినప్పటి నుంచే నాకు చాలా ఎక్సైట్మెంట్. ఇలాంటి ఒక ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద కాస్ట్యూమ్ అండ్ ద క్యారెక్టర్. ఏంటంటే వీ హ్యావ్ ఫర్గాటన్ ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఇప్పుడు వచ్చి ఇది ఏంట్రా ఇది వీ హ్యావింగ్ ఫ్రీడమ్, వీ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ టేకింగ్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. అప్పుడు అస్సలు ఆలోచిస్తే ఈవెన్ అ స్మాల్ థింగ్ లైక్ అ బ్లౌజ్ యూ కాంట్ వేర్, యూ కాంట్ డూ సర్టన్ ఏరియాస్ లోపల యూ కాంట్ వెళ్ళొద్దు అని చెప్తారు. సో లైక్ దట్ దర్ ఆర్ డిఫరెంట్, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాడ్ వన్ బౌండరీ. దే డోంట్ హ్యావ్ ఫ్రీడమ్ అట్ ఆల్. అండ్ దాంట్లో ఒక రొమాన్స్, ఒక గుడ్ ఫైట్, ఇట్స్ లైక్ దట్. దే హ్యాడ్ దర్ హోల్ లైఫ్ వాజ్ ఇన్ దట్. సో when you think of that and you think of ఇది, this is not a what you say, see a shooting ఆంధ్రాలో షూట్ చేసాము, కర్ణాటకలో షూట్ చేసాము, తమిళనాడు షూట్. సో ఇట్స్ a universal thing as long as because locations are all the same. It's like that. కానీ it is a situation that is very, I think అందరికీ they'll identify with that. Every family will have ఒక నాన్నగారు or తాత or somebody will tell you that time the British did this. నా ఇల్లులో ఇది జరిగింది, లేకపోతే నా పల్లెటూరులో ఇది జరిగింది పెద్ద, okay, there was something so bad that happened. So that has been brought down upon us as a community kada. So దీంట్లో he touches all of that. So but it's not a cry baby movie లేకపోతే పావర్టీ పోన్ మూవీ అని చెప్తారు కదా, ఫుల్గా ఇట్స్ లైక్ టియర్స్ అనేది. అది కాదు. ఇట్స్ అ మూవీ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్, అ మూవీ ఆఫ్ హోప్. దాంట్లో కష్టపడి ఏం చేస్తారు, దాంట్లో వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుంది, అప్పుడు కూడా వాళ్ళకి సంతోషం ఉంది, హోప్ ఉంది, సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ లైక్ ఎక్సైటెడ్ మీ అలాట్. వెరీ వెరీ వెల్ సెట్ సార్. అంటే ఎన్ని జనరేషన్స్ మారినా ఐ థింక్ కొన్నిటి కోసం ఏదైతే ఆ ఫ్రీడమ్ కోసం ఏదైతే ఫైట్ చేశామో అది మర్చిపోలేము. అండ్ ఏవైతే బౌండరీస్ ఉండినాయో ఇప్పుడు కొన్ని మారాయి, కానీ స్టిల్ దేర్ ఆర్ బౌండరీస్ ఫర్ విచ్ సమ్టైమ్స్ వీ సీ పీపుల్ లైక్ పార్వతి గారు ఫైటింగ్ ఫర్ ఇట్. షీఈస్ వెరీ వెరీ వర్బల్ అండ్ షీఈస్ వెరీ ఓపెన్ అబౌట్ హౌ షీ స్పీక్స్ అబౌట్ ఇట్. ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ ఇట్, సంథింగ్ గ్రేట్. అండ్ మీరు చెప్పిన ఈ ఫ్రీడమ్ పోయింది మేము కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసాం కోవిడ్ టైంలో అందరం. అట్ టైం వీఆర్ లైక్ కొంచెం ఎయిర్ కావాలి బయటకు వెళ్ళి అని. బట్ దట్ ఈస్ అప్పుడు కూడా మీరు మీ ఇళ్ళలో మీ కంఫర్ట్లో సేఫ్ అన్నీ ఉన్నాయి, బట్ వాళ్ళకి అసలు ఏం లేదు. దేర్ ఆల్ లైక్ బాండెడ్ లేబర్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ దట్. సో ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ హీస్ పెయింటెడ్ యాక్చువల్లీ. అండ్ టు సమ్ ఇట్ అప్, ఐ థింక్ మీ కాస్ట్యూమ్స్ కానీ మీ లుక్ కానీ చూసినట్టయితే ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ అన్ ఈజీ థింగ్ టు డూ అండి. అండ్ విక్రమ్ గారు, వీ హ్యావ్ సీన్ యూ దట్ ఆల్వేస్ యూ పుట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ టు సంథింగ్ దట్స్ వెరీ హార్డ్. అట్లాంటి క్యారెక్టర్సే మీరు ఐ సినిమా తీసుకున్నా లేకపోతే ఇది తీసుకున్నా అంటే ఇట్ గివ్స్ యూ దట్. No, that was like here it's more than just that going there. We had to look like this. We had to be like that. చూస్తే అసలు ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఓకే ఈ గెటప్లో ఉంటున్నాము ఒక పిక్చర్, అది కాదు. ఒక్క సీన్లో దెర్ విల్ బి మట్టి ఉంటుంది, లేకపోతే రక్తం, ఇట్స్ లైక్ దట్ హోటల్, లైక్ దెర్ వాజ్ ఆల్వేస్ డర్ట్ ఆర్ స్ట్రైఫ్. నేను కూడా ముందు చెప్పాను, ఒక రొమాన్స్ సీన్లో కూడా ఒక వైలెన్స్ ఉంటుంది, రొమాన్స్ సీన్లో కూడా. సో ఇట్స్ లైక్ ఇప్పుడు నార్మల్ పిక్చర్ చేయనప్పుడు ఒక టీ షాప్ అంటే వీ కెన్ జస్ట్ క్యాజువలీ అండ్ టాక్. ఇప్పుడు సేమ్ సిచ్యువేషన్ లైక్ మీ సే హ్యావింగ్ ఫుడ్, ఇట్స్ డిఫరెంట్, ఇట్స్ నాట్ ద సేమ్. ఇప్పుడు ఈ సెటప్లో ఆయన చేయనప్పుడు సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ విల్ బీ దేర్. మేబీ తక్కువ,
లేకపోతే గొడవ జరుగుతుంది or something will be happening. So there's no scene which is very romance scene also, okay, now romance we can set up. No, we will actually be at each other's throats. There'll be so much love that they can kill each other. Ala untundi. And how long has it been that you have done some character like that where you're casually I think Shivaputrudu tarvata like since I was casual. Yeah. If you look back into your movies, చెప్పండి. Some time back. I think maybe some 8, 9, 10 years. I think మజా ఒక పిక్చర్ చేశాను. అప్పుడు మాత్రం నేను ఏం కావాలంటే తినడానికి no problem. Like I became little plump and all that. Like just because I love food. I not love food. I'm crazy. I'm a glutton actually. So అప్పుడు no diet, no nothing. Just do anything. Be casual. Sit anywhere. And I was really relaxed. And comedy films. So that is the only time. But there also, after a point, I started eating to look like the character. Only work started. And how does your family get aligned? And intlo em anara? Inta risk చేసేస్తున్నావు అసలు? Not risk. ఒక్కొక్క టైం నేను చేయనప్పుడు they'll be little away. Like ఇది చేయనప్పుడు కూడా కొంచెం, because actually if you choose say okay, because it's a look, you're okay with it. But imagine actually it's not like I'm fully shaven. Fully shaven ante no problem. It's half shaven. అది అంతే. It's only till here. So జుట్టు లేదు ఇదే వరకు. సో అది అండ్ ఐల్ బీ డిఫరెంట్ థింగ్. నేను వేరే ఒక మూడ్లో ఉంటాను, డైటింగ్, క్రాంకీ గింకీ. సో ఆల్వేస్ ఇలాంటి లుక్స్ వస్తున్నప్పుడు అయ్యో ఈస్ గోనా స్టార్ట్ హిస్ థింగ్ అగైన్. They'll all be little wary of I can imagine. Like now I think they're getting used to it slowly. So many years, definitely. వాళ్ళు మెంబర్షిప్ తీసేసుకున్నారు ఇంకా మీ దీంట్లో.